అలబామా హంట్స్విల్ విశ్వవిద్యాలయంలో చేరటం వల్ల విద్యార్థులు భవిష్యత్తులో ఎంతో ఉన్నత స్థానాలకు ఎదిగే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ చదువుకునే విద్యార్థులకు కోర్సులు పూర్తవక ముందే ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తున్నాయి. ఇక్కడి కోర్సులు రీసెర్చ్ బేస్డ్ స్పెషలైజేషన్స్ దీనికి కారణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. We have about a 16-to-1 student to faculty ratio on campus. And what's so exciting about that is that you really get to know your professors. You're in a smaller size classroom. I think the biggest class that you could even have here maybe has 100 to 200 people, and that might be one class. But basically it's you, 10 to 20 other people and that professor really spends time in almost every class going around to every person and getting to know them, getting to know where their strong suits are and also what help they need. They also have a very good policy for office hours. If you need some individual help after class, they are more than willing to help you address any of your concerns, give you additional help. My advice to students is do it because you want to, not because it's a status symbol, not because it's something somebody else is doing. If there is something you want to pursue, if there is something you want to do, then you would get most out of it. But if this is also something somebody else is doing, I have to do, you're not going to get the most out of it. You have to first look at the professor's research work. బేసికలీ ఇప్పుడు మనకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. నేను మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసి వచ్చినామంటాము. దానిలో మెకానికల్లో మీకు థర్మల్ ఉంటుంది, ఫ్లూయిడ్స్ ఉంటుంది, స్ట్రక్చర్స్ ఉంటుంది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంటుంది. అట్లా చాలా సబ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. సో మీకు ఇష్టమైన ఫీల్డ్ ఒకటి పట్టుకోండి అండ్ ఒకటి చాయిస్ పెట్టుకోవద్దు, 2-3 డిఫరెంట్ చాయిసెస్ పెట్టుకోండి. ఆ 2-3 ఫీల్డ్స్లో ఏ ప్రొఫెసర్ ఎంత వర్క్ చేస్తారో చూడండి. దాని తర్వాత వెళ్ళి అప్పుడు వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయ్యి, సార్ మీరు ఈ వర్క్ ఈ రీసెర్చ్ మీది ఉంది, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ నాది ఉంది, I want to work under you, I want you to guide me to complete my masters అని అప్రోచ్తో స్టూడెంట్స్ వెళ్ళాలి. లైక్ యూజువల్గా ఏం చెప్తారంటే వెళ్ళండి ఒక ప్రొఫెసర్ని లైక్ డిపార్ట్మెంట్ గ్రాడ్యుయేట్ అడ్వైజర్ ఒకళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళతో మాట్లాడమంటారు. దట్ ఈస్ నాట్ ద రాంగ్ ఆప్షన్. బట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ లైక్ నార్మల్గా చాలామంది ఏంటంటే 1-2 సెమిస్టర్స్ తర్వాత మా అడ్వైజర్ని వెతుకుందామని అని కొంచెం లీనియంట్గా వెళ్తారు. అట్లా కాకుండా వస్తున్న వెంటనే ద ఫస్ట్ డే నుంచే మీరు లైక్ డోంట్ బీ టూ ఫాస్ట్ ఆర్ టూ స్లో, బట్ ట్రై టు గెట్ హూ ఇస్ యువర్ అడ్వైజర్. అత్యంత అధునాతనమైన లైబ్రరీ ఈ యూనివర్సిటీ సొంతం. విద్యార్థుల అధ్యయనానికి పరిశోధనకు ఉపయోగపడే ఎన్నో డాక్యుమెంట్స్ ఇక్కడున్నాయి. ఈ లైబ్రరీని ఎక్కడ్నుంచైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ రీసెర్చ్ చేసే విద్యార్థులకు ఎన్నో సదుపాయాలు కల్పించడంతో పాటు ఆర్థికంగానూ విశ్వవిద్యాలయం సహాయం చేస్తుంది. అసిస్టెంట్షిప్స్, స్కాలర్షిప్లు అందిస్తుంది. దీనివల్ల 50% వరకు ట్యూషన్ ఫీజులో రాయితీ లభిస్తుంది. It's really fantastic, the opportunities that exist. We have actually 2 different types of scholarships. We have merit-based tuition scholarships that are awarded automatically when you apply for admission. They're based on your test scores and your high school GPA. And then we also have a second level of scholarships that are called competitive scholarships. What that entails is one application online, and it covers over 200 different scholarships. Those could be anything from engineering-based scholarships to leadership scholarships or any variety of scholarships. Not to mention that, let's say you get those 2 scholarships, you can also go out on your own and qualify and register for scholarships on a third party. To be funded to work on research varies. So it depends on the college that you're in, and it depends on the program that you've chosen. It is very competitive, and usually GTAs or GRAs, a GTA being a graduate teaching assistant, a GRA being a graduate research assistant, are awarded competitively. And so we have students that come here typically on presidential scholarships. They'll receive some scholarship to attend the university. They may not receive a GTA or a GRA, but a portion of them will. So it just varies by department. It's hard for me to say specifically, but it is competitive and they're available to both domestic as well as international students. ఎంతో అనుభవజ్ఞులైన ప్రొఫెసర్లుండడం అలబామా హంట్స్విల్ విశ్వవిద్యాలయం ప్రత్యేకతగా చెప్పవచ్చు. You have to first look at the professor's research work. బేసికలీ ఇప్పుడు మనకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. నేను మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసి వచ్చినామంటాము.
దానిలో మెకానికల్లో మీకు థర్మల్ ఉంటుంది, ఫ్లూయిడ్స్ ఉంటుంది, స్ట్రక్చర్స్ ఉంటుంది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంటుంది, అట్లా చాలా సబ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. సో మీకు ఇష్టమైన ఫీల్డ్ ఒకటి పట్టుకోండి అండ్ నెంబర్ ఒకటి చాయిస్ పెట్టుకోవద్దు, 2-3 డిఫరెంట్ చాయిసెస్ పెట్టుకోండి. ఆ 2-3 ఫీల్డ్స్లో ఏ ప్రొఫెసర్ ఎంత వర్క్ చేస్తారో చూడండి. దాని తర్వాత వెళ్ళి అప్పుడు వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయ్యి, సార్ మీరు ఈ వర్క్ ఈ రీసెర్చ్ మీది ఉంది, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ నాది ఉంది, ఐ వాంట్ టు వర్క్ అండర్ యూ, ఐ వాంట్ యూ టు గైడ్ మీ టు కంప్లీట్ మై మాస్టర్స్ అని అప్రోచ్తో స్టూడెంట్స్ వెళ్ళాలి. లైక్ యూజువల్గా ఏం చెప్తారంటే వెళ్ళండి ఒక ప్రొఫెసర్ని లైక్ డిపార్ట్మెంట్ గ్రాడ్యుయేట్ అడ్వైజర్ ఒకళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళతో మాట్లాడమంటారు. దట్ ఈస్ నాట్ ద రాంగ్ ఆప్షన్, బట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ లైక్ నార్మల్గా చాలామంది ఏంటంటే 1-2 సెమిస్టర్స్ తర్వాత మా అడ్వైజర్ని వెతుకుందామని అని కొంచెం లీనియంట్గా వెళ్తారు. అట్లా కాకుండా వస్తున్న వెంటనే ద ఫస్ట్ డే నుంచే మీరు లైక్ డోంట్ బీ టూ ఫాస్ట్ ఆర్ టూ స్లో, బట్ ట్రై టు గెట్ హూ ఇస్ యువర్ అడ్వైజర్.